right away? Well, we need to hear what Dan has to say. Okay. And then you can translate for Dan. Absolutely. Okay, I'm ready. Dan? Are you there, Dan? Dan? Алло, как слышно? Dan. Да. Да, все отлично. Отлично. Я Что? тогда начинаю переводить, да? Правильно? Что? Я тогда начинаю переводить то, что сказали. Какой у нас будет алгоритм? Да, начинайте. Я сейчас еще пару слов скажу, и мы начинаем. Okay, great. So Dan is ready to start, and he's going to say a few words at the beginning, and then we can go to our session. Okay? Excellent. It'd be great for you to introduce yourself, Dan. Okay, great. Dan, начинайте. Хорошо, всем привет, всем, кто есть, кто подключится позже. Для многих было секретом то, что наша основная команда из России и Украины, но до этого момента мы это скрывали в связи с событиями на Украине и политической обстановкой. Но сегодня мы решили это раскрыть и поотвечать на ваши вопросы. Всем привет. Okay, great. So Dan would love to greet everyone first, and then he said that the main idea of our today's meeting is to answer your questions, and more than that, to reveal a bit one thing. The point is that Dan's team is mostly from Russia and Ukraine. And the problem is that actually there is no problem at all, but the point is that before they tended to conceal this kind of information a bit because of the recent developments, and of course due to the special military operation. I totally understand that. I currently live in Ukraine. I live in Kharkov in Ukraine. I'm married to a Ukrainian woman. Great. I understand the situation, and I don't believe that politics should be involved in crypto in any way. And I think that we should leave the politics to one side and get down to what the project is actually about and the benefits that it can give to people around the world. Perfect. I totally agree. I can't agree more. Thank you very much for your position. And I will translate that to Dan, okay? Perfect. Great. Дэн, вы слышали, что молодой человек наш... Как зовут молодого человека? Криптогай. Криптогай, окей. Криптогай живет в Харькове уже давно, и он женат на украинке, поэтому он считает, что политика должна быть где-то в другой стороне, поэтому его задача просто делать дело, вместо того, чтобы как-то обращать внимание на текущую ситуацию. Хорошо, понял. На самом деле я хочу сказать то, что Россия и Украина – это люди России и Украины одни из самых больших лидеров в криптосообществе, и они владеют порядка 20% всех активов. Okay. Я перевожу, да? Да. Okay, so Crypto Guy, thank you very much. Dan absolutely supports you 100%, and more than that, he wanted to emphasize the point that Russia and Ukraine are the very leaders in this domain, in the cryptocurrency or in the crypto domain, because they hold up to 20% overall, of all the actives. Very much so. I couldn't agree more. And yeah, I think it's very important that we leave politics to one side and do what the project is meant to do, and that's
unite people, not divide them. Absolutely. I like your position very much. Окей, Дэн, Криптогай говорит о том, что мы должны оставить политику в стране и совершенно заняться только тем, что людей объединяет, а не тем, что их разъединяет. Yes, I agree. Oh, great. Perfect. So, first of all, Dan, can I ask Dan to introduce the project X-War and how it first started? Okay. Дэн, расскажите, пожалуйста, вкратце о проекте XY, как он начался. Только если можно, дело не в том, что медленно, а вот попроще, да, чтобы я тоже быстренько влилась в лексику и выдала красивый перевод. Хорошо? Спасибо. Хорошо. О проекте и как он начался. Ладно. Да. Изначально мы начинали как NFT проект. Мы создавали 3D-оружие для метавселенных. Вот. Но со временем мы поняли то, что лучше бы нам создать игру, потому что у нас для этого есть и команда, и ресурсы, и мы это сами душой хотим. Поэтому мы начали создавать игру. Вот пока что можешь перевести. Okay. So the point is that it all started with the NFT project. First, they used to create 3D weapons for the meta universes. But then they realized that it was absolutely not enough for them. And they realized that it was high time to create a game. And they realized that they had both a team and resources to do that. And they understood that it was their soul which was asking them to create something which was really valuable for others. That's why it all started. Perfect. The investors and the people listening will be grateful to hear that this comes from the soul. So this is a major factor. Great. Окей. Ну, на самом деле, Дэн, Криптогай говорит о том, что то, что вы говорите, это совершенно прекрасно, и инвесторы всегда очень активно на это реагируют, и в данном случае они тоже будут активно вливаться, потому что все, что вы говорите, идет от души. И вот эта вот идея от души всем очень хорошо зайдет. Да, и больше расскажу о проекте. То есть это будет город полноценный, где будут различные районы, различные локации, где вы сможете зайти на эту локацию и поиграть в шутер. Вот. И там будет не только война, там также будут бары, разные собрания и так далее. So yes, that is absolutely great what you're saying, Crypto Guy. And Dan added that there will be a real city with certain districts, with some parts of the city where something will be happening all the time. And more than that, it will not only be the war and the shooters. More than that, there will be bars, there will be meetings. So it will be like a real world city for people to participate there. Excellent. I'm sure that the listeners will greatly appreciate that. Great. Ну, он говорит, что бизнесу это очень понравится, вот вся вот эта реальность. Хорошо. Я продолжу, скажу то, что в основном мы концентрируемся на том, чтобы человек получил максимальное удовольствие и реалистичность, чтобы он хотел каждый раз снова и снова приходить в игру и получать эти эмоции. Вот. Okay, great. So on the average, the team is going to concentrate more on their reality, on their real side of things. So their main idea is that the person who enters the city, who starts playing, gets the maximum satisfaction from that. And the more he plays, the more he wants to repeat it,
and to live this experience more and more, you see, over and over again. Perfect. It sounds very exciting. I'm sure everyone's very excited to check this out when it's available, I'm sure. Yeah, okay. Ну, Дэн, Гай говорит, что это звучит прекрасно, и он уверен, что все, кто услышит об этом, все обязательно захотят это на себе испытать и обязательно поучаствовать. Хорошо, понял. Пусть продолжает. Окей. Все? Вы закончили? Да, я закончил, пусть продолжает. Okay, Crypto Guy, it was like a brief introduction, and in case you'd love to continue, will you please take... Certainly. What we've had Mr. Mole created a Ask Me Anything automatic bot that has pulled lots of questions from your followers on your Telegram and also on Twitter. So if we could go through some of those questions that the people themselves have asked. Is that okay? Great. I think that was the plan from the very beginning. I will translate that. Then CryptoGuy говорит о том, что мистер Моу, да, создал вот этот прекрасный чат, AMA-чат, и там накопились вопросы, и он говорит, если вы не против, то, возможно, по ним немножко пробежаться. Я сказала, что это как раз и был, наверное, план такой с самого начала. Хорошо, я жду вопрос. Okay, so Dan is absolutely open to all the questions. Perfect. So our first question is, are you planning to advertise the game not only in the crypto world, but in the community of gamers? Дэн, вопрос вот как раз тот первый, который из списка, который мне прислали. Планируете ли вы рекламировать игру не в криптомире, а в сообществе геймеров? Да, конечно. Прямо сейчас мы ищем себе амбассадоров, которые будут рассказывать о нас на Ютубе, на Твиче и в геймерских сообществах. Yes, so the answer is yes, because right at the moment they are in the process of looking for special ambassadors who will speak about the game in Telegram, on YouTube, in videos, short videos, and on other media platforms to attract more people who will be interested in the game. Perfect. And can I just ask, will the game be in other languages than English? So will anybody be able to play this game in any language? Окей. Вопрос про Дэн, вопрос про языки. Он говорит, можно ли на любом языке будет играть, или мы будем ограничиваться только английским? Будут абсолютно все языки. So, Dan is sure that all the languages will be available. Perfect. Excellent. We will go on to our second question. Okay. And the second question is, what kind of activities are there going to be an advantage to burning knives or tokens before the LXS 20D is adopted? То есть вопрос в том, какие виды деятельности вы планируете запустить. То есть есть ли преимущество, насколько я понимаю, в сжигании токенов, да, тот вопрос, который второй, до того, как будет принято, до принятия XLS 20D. Я понял, да. Абсолютно никаких, кроме того, что если вы сейчас встанете в очередь, то вы, во-первых, раньше получите, во-вторых, у вас будет больше шансов выбрать крутой нож. Вот. То есть, чем раньше они подадут заявку, так и скажи, чем раньше подадут заявку, тем раньше они получат нож, и тем больше шансов будет у них выиграть хороший нож, потому что там у нас как рулетка, типа. Вот.
Okay, so there will be no other activities planned. The only activity is that if you queue up, if you are in the line, if you are in the queue earlier than others, so the earlier the better. So, and if you do it beforehand, so that is why in advance, you will get the knife and the batter knife, and the chances to win this knife also increase. Excellent. I'm sure the ones that's been keeping track of how this is running, they're well aware of what these knives and tokens mean to them. Hence the question. Okay. So the additional question to this was: do you think that community is important? Okay, great. Then, он говорит, да, люди, которые в теме, которые понимают, что это за ножи, что за токены, как вообще их получить и забрать, наверняка будут счастливы именно сделать то, о чем вы говорите. Но и есть такой подвопрос к данному вопросу. Считаете ли вы это сообщество важным? Это номер один. Я считаю, то, что сообщество всегда будет важнее всего, то, что это двигатель любого проекта, и это, несомненно, номер один во всем. So Dan is sure that the community is the most important thing here, is the most crucial one here, because it is the community which can be considered like the engine of any project, especially this one. Perfect. I'm sure that they much appreciate that answer, because that is very, very true for any project, that the community is the most important. Yeah, sure. So I'll go on to my next question. This comes in two parts. So when is the launch of the metaverse? Okay, and the second part? And the second part is: will the shooter game be available to play on Android and iOS, or is it exclusively for the PC? Okay, great. Итак, Дэн, вопрос двойной. Первая часть вопроса. Поняли, да? Да, супер, давайте. Запуск состоится в 2023 году, потому что мы хотим сделать все на высшем уровне, чтобы это было подготовлено очень хорошо, чтобы это понравилось всем. Первое. Второе. В игру можно будет играть на телефонах Android и iOS, в браузере, на ПК и VR-очках. Вот. Okay, so the answer is the following. I mean, for the first question, the Metaverse shooter will be launched in 2023. Because the team is going to do everything on the highest level possible. And more than that, Dan is 100% confident that the game will be playable on Android and iOS, as well as PC in the browser and in the VR spectacles. Excellent. I'm sure that the listeners and the community is very, very pleased about that. The more options that they have available, the better it is for them. Great. So on to our next question. Do you have any ongoing or up-and-coming reward program events? Please let us know in detail. And do you have an ambassador program for the project? Okay, great. Дэн, во-первых, CryptoGuy говорит о том, что если вот все, о чем вы говорите, действительно сложится, то все будут очень рады, потому что доступность игры, конечно, это самое важное, и она будет очень востребована в этом случае. Итак, следующий вопрос.
о том, есть ли у вас какие-либо текущие или предстоящие мероприятия в рамках программы вознаграждения вашей, да, о которых вы говорили. И опять же, вот эта программа послов. То есть, я так полагаю, это сеть неких послов будет, да, которая будет рассказывать об игре. Hello. Да, I don't know. Sorry, I thought I'd lost you. Okay. Then you're welcome. В первую очередь мы будем раздавать тех, кто поддержал нас на IDO, и мы им будем раздавать airdrop. Первое. Второе. Мы им будем давать NFT самым тем людям, которые нас поддержали больше всего. Мы будем раздавать NFT. Третье. Амбассадоры также получат NFT и получат реварды в виде XWAR и XRP. Вот. Также еще те, кто продвигал нас на YouTube, они получат фирменное оружие. Вот, если есть вопросы, можешь переспросить. Ну, фирменное оружие, я думаю, что не поймут, да? Да. Okay, so Crypto Guy, very good news. So Dan said that those people who supported the game, who supported the guys who are developing the game at the moment, especially those who supported them with the IDO, they will get the airdrop. And after that, the ones who supported the guys in a most prominent way will get NFTs. Again, the ambassadors will also get NFTs and some rewards like XRPs. More than that, the guys who supported them on YouTube will get the special weapons. Excellent. So there's lots of rewards for the early investors, which is great to hear. That's what most projects want to hear, and that's why the investors come in early to the projects, because they see potential and they want to support the project. So that's great that they will be rewarded. Great. Yeah. Okay. So we will go to our next question. Yes. And where can I get the latest updates or more information about the project? That's the first question. And secondly, is your project a community for only English-speaking countries or for users of other languages? Great. I like your question. Okay, so Дэн, вопрос в том, во-первых, он сказал о том, что хорошо, что будет очень много вознаграждений, потому что, почему инвесторы хотят зайти пораньше? Потому что они видят потенциал в проекте и понимают, что если они зайдут раньше, они могут получить больше, чем что бы то ни было. Поэтому он говорит о том, что если вы готовы вот этим всем делиться, то, что вы перечислили, то это очень хорошее привлечение для инвесторов и вообще для просто участников. Это первое. И дальше он задает два вопроса, которые тоже у нас есть в списке. Он говорит о том, что нужно рассказать людям о том, где можно получить последние обновления или какую-то дополнительную информацию о проекте. И является ли ваш проект сообществом только для англоязычных стран или для пользователей, которые говорят на других языках? Twitter, Telegram, Discord, all language. Perfect. Can we drop the links into the chat so people can see them? Yes. Да, кинуть ссылочки. Perfect.
So we'll go on to our next one. So this is one for you, Dan. I think this comes personally to you. Do you feel that you're satisfied with the progress and the achievements you have made so far in the project? Ну да, Дэн, вопрос к вам, лично к вам, больше никому, по поводу удовлетворения, которое вы получаете, когда вы видите свои успехи, достижения, и особенно, когда вы оглядываетесь на тот день назад, когда вы все это начали. Я бы хотел сказать то, что я не особо получаю удовлетворение, нет, как бы это сказать, я вижу, да, мы далеко продвинулись, но понимая то, что мы продвинулись всего примерно на 10%, я понимаю то, что еще долгая дорога. Вот, я сейчас не до конца насытился, я только начинаю насыщаться, и мне это все больше и больше нравится. Вот. Окей. То есть вы готовы на все, да, дальше двигаться? Ну да, то есть мы всего в самом начале пути. Вот. Я недостаточно насытился, у меня еще большая дорога. Вот, и мне еще много чего нужно сделать, поэтому это все только начало. Хорошо. So it begins. Okay. So, Crypto Guy, Dan said that he can't say he is already satisfied, not yet, because he has done a lot already, but he understood that it is about 10% only. That is why he is just at the very beginning of the project, and he's got a long way to go still. And he is very thrilled about that, and he would love to continue that, and he would love to see the first results, and he's eager to do his best to achieve that. Perfect. I can see that the project has been coming along very, very well, and he should be very proud of himself for the work and the achievements that he's got so far in the project. So, and I'm sure that most of the community would agree with me on that one. No, great. Okay, I will translate that first and foremost, okay? Криптогай говорит о том, что мы видим, как вы стараетесь, они видят, как вы стараетесь и как вы много всего сделали, и он считает, что вы могли бы уже гордиться тем, что вы придумали, что у вас получилось, и все, кто с вами связан, и вот люди, которые наблюдают за вами со стороны, они тоже очень вас поддерживают и считают, что у проекта большое будущее. Хорошо, спасибо. Thank you. Пожалуйста. I know a little Russian, but not so much. I'm a lazy English guy, so. Your English is perfect. You don't need to speak any other language. It's nice. No, I really do need to. I really do need. Oh, really? Okay. So just so everyone's aware, we have a few more questions that we have from the bot, and then we will be opening the room up for questions here live in the chat room. So Great. Just a few more questions, and then we will open up. If anyone has a question, please let me know, and we will unmute your microphone, and you will be able to ask whatever question you like. Perfect. Okay, XRM, I can see you are waiting. Please be patient. We have a few more questions from the bot, and then we'll open the floor for you guys, okay? Okay. So, for every project, there needs to be a partnership. Who is your partner, and why did you choose them? Дэн, ну понятно, да, что партнерство всегда является самым важным фактором для любого проекта. Кто же является вашим партнером и какие преимущества вы от этих партнеров получаете? Это все создавалось, все партнерства были созданы для привлечения людей. Сейчас, когда у нас уже много коллабораций и нас много кто знает, партнерства будут заключаться исключительно для деловых целей и для создания чего-то общего.
Okay, okay. The answer from Dan is the following. So all the partners were first attracted to the project, were first invited into this project, and it was done just to attract more people. Now, a lot of people know about the project, and a lot of people are aware of what is going on in this project. That's why all the new collaborations, all the new like maybe new deals, and the establishment of new relationships will be only for business goals. Perfect. Yeah, I think it's very important for a project not to try to stand alone. I think that the partnerships are very, very important for the progression of any project, to grow and build and swap and change ideas. So that's great to hear. Great. Yeah. So we 2 or 3 more questions now. This is quite a good one. Is what is the most ambitious goal of your project, and could you share any up and coming updates with us? Okay. Great. Ну, для начала, Дэн, CryptoGuy говорит о том, что партнерство – это очень важно, и в любой, особенно для такого проекта, как у вас, партнерство – это то, что будет его двигать. И в любом проекте это тот самый двигатель, который запускает вообще весь процесс. Ну, и 2 таких маленьких вопроса по поводу какова самая амбициозная цель вашего проекта? Это вот первая часть вопроса. И потом вопрос был о том, не могли бы ли вы поделиться с участниками какими-то вашими предстоящими обновлениями? Хорошо, первый вопрос. Основная цель. Давайте посмотрим на игры, которые создаются сейчас, какие уже созданы, которые только начинают создаваться. И когда я проводил анализ, я не особо увидел проектов, похожих на наш. И как мы все знаем, игра Counter-Strike, игра Warface, эти игры очень и очень популярны среди всех людей. И они набирают очень и очень много участников, просто миллионы людей, десятки миллионов. Вот. Наша основная цель – это выйти в топ по всему миру по играм. Мы будем отличаться тем, что у нас будут не только стрелялки, да, как в этих играх, а также и возможность коммуницировать с людьми, ходить по городу и посещать другие места. Вот. Можешь пока это перевести, я продолжу. Okay, first, CryptoGuy, the answer is ready for the first part of the question. Dan started with the very fresh thought from my point of view. He said that if we look at the games which are existing at the moment and which have already been created and developed, we see that there is no other game which can be compared with the one we are developing at the moment. After having analyzed all the pool of the games, like Counter-Strike and something of the kind, he said that they really attract a lot of people. They are absolutely popular among millions of them. But the most ambitious goal at the moment is to be the top game in the world, or at least among the most successful games. And what will be peculiar about this game is that there will be an opportunity not only to shoot and to kill people and to do all these the so-called military things, but there will be also an opportunity to go somewhere in some district of the city just to have a walk and to communicate with people. That will be a very distinctive feature.
Perfect. It sounds very exciting. I'm sure a lot of thought has gone into the project to make it unique. So very good to hear. Great. Ну, он говорит о том, что здорово, и говорит, видно, что вы очень много мыслей вложили и идей самой в эту игру. Поэтому, говорит, это здорово, и, говорит, обязательно привлечет много людей. Да, и там не только мысли, не только идеи, а еще и душа, во-первых, это самое важное. Второе, это то, что у нас есть реальная команда, которая это все делает. То есть у нас есть силы, чтобы туда двигаться, есть ресурсы для этого. И если еще учитывать то, что проект построен на XRPL Ledger, а это, я напоминаю, это самый мощный блокчейн в мире, то это дает ему еще больше преимуществ. Вот. Это первое. Второе. После того, как судебный процесс будет урегулирован с комиссией по ценным бумагам, соответственно, очень-очень много людей придет сюда, в XRPL комьюнити, и это просто взорвет все, что есть. Вот, можешь перевести пока что. Еще дополню. Okay. So the answer from Dan is the following, and so he added that it was like the first part of his answer. So there will be one more part. So first and foremost, he mentioned that there is a lot of thoughts, and there are a lot of thoughts and ideas, and more than that, there is also soul which was invested into the project. First and foremost, more than that, Dan added that they've got a team. They've got a wonderful team who is absolutely ready and open to start anew, and they've got strength and resources to do that. More than that, what will be a real advantage of this game is the XRP blockchain, which is the biggest one in the world and which is the strongest one in the world. That will be like a trigger for the participants. And the second idea is that when all the questions about the court issues are regulated, so once they are regulated, so there will be the papers, the special papers issued, and of course, Dan is sure that in that case, there will be like a boom for the XRP community. Perfect. Dan, you're giving some absolutely fantastic answers to these questions. You're blowing them away. In fact, you're answering the next question before I've even asked it. Okay. Yeah, he did that. Okay, and he wanted to add something. Dan, will you please? Dan, вы с нами? Да, он говорит, что отлично, вы так классно отвечаете на вопросы, это, наверное, все то, что вы не хотели услышать, он вас очень хвалит, и вообще вы молодец. И еще он сказал, что вы предвосхитили ответ на тот вопрос, который он собрался еще только задавать. Вот, поэтому, да, вы еще хотели часть какую-то добавить своего вопроса, пожалуйста. Вернее, не вопрос, а ответ. Да, касательно того, что поделиться какими-то обновлениями и так далее, я пока не могу публиковать внутреннюю кухню проекта. Хочу сказать то, что мы сейчас ведем переговоры с одним из самых лучших NFT-проектов в XRP Ledger. Многие о них знают, и когда мы с ними договоримся, мы об этом обязательно анонсируем. Вот. Все.
Mhm. Dan also wanted to add that just for the moment, he can't share the new updates on the project because he is now in the process of negotiating some collaboration and some joint work with one of the NFT companies, like with some XRP ledger, and a lot of people do know them, but still he should conceal this information for the security reasons. Perfect. That sounds very, very exciting. One question I do have, will the NFTs currently being produced in the XLS 14, will they be able to transfer to the XLS 20? Вопрос от Криптогая о том, что сейчас XRP, они производятся в XLS 14, и вопрос, смогут ли они быть, то есть их качество, я так полагаю, да, или они смогут ли быть они обновлены до XLS 20? Yes, yes. Perfect. So I think that we've covered the biggest part of the questions now. So I see that we've got a couple of guys wanting to ask questions in the group. So I'm going to open the floor, and we will start with XRM, seeing as he's been the one that had his hand up first. So XRM, please go ahead and ask your question. Yeah, Crypto Guy, thank you for having the call. And I want to thank Dan, too. He's been very approachable and very transparent in the Discord. We've had some conversations, and he has responded and been very informative. The one question I do want to ask is I see the NFTs on the Sologenic marketplace, and I see that the NIVE IOU tokens are on the DEX. Now, is there any advantage in buying the actual NFT off of Sologenic compared to the IOU tokens? Is there a difference between the two? Okay, great. Thank you. So let me be very precise with Dan first. I will try to explain to him. Okay. So, вопрос от TRM, он говорит о том, что он вас опять похвалил, говорит о том, какой вы молодец и как вы все правильно делаете. Очень приятно с вами общаться. И теперь он задал вопрос довольно интересный по поводу NFT и по поводу того разницы, я так поняла, насколько я понимаю, разницы по поводу NFT просто и IOU. Вы расскажите мне, что это такое? Я просто не очень... В общем, там есть токен, который привязан к NFT. Они отдают нам токен, и за это получают картинку ножа. Вот. И он спрашивает, есть ли разница между токенами и картинкой ножа, да? Да. Простите, теперь я все поняла, сложился пазл. Давайте. Нормально. Разницы нет абсолютно никакой. Он может нам предоставить либо токен, либо уже NFT ножа. Разницы абсолютно не будет никакой. Оба этих элемента дают право на режим Бога. Ага, сейчас. Я все выдам сейчас. Okay. So XRM, are you with us? Yes. So the point is that so there is absolutely no difference between them. So you can take either token or NFT knife, and in case you give either this or that thing, you will be given the regime of the gods. Прошу. Thank you. Yeah? Если у XRM все, то прошу дать голос Брэд Хиллу. Thank you. So if you are done with your question, XRM, will you please Brett Hill? Does that answer your question, XRM? Yeah. Yes, it does. Thank you guys very much. I appreciate that.
Oh, Perfect. thank Thank you you. so much for being involved, Oksana. We appreciate you dropping by and throwing your question out to us. Great. So maybe, so Dan said that he would love to listen to Brett Hill. How you doing, guys? Can you hear me? Yeah, Hi, sure. Brett. Yes, we can hear you. Good stuff. So I've been working very closely with Dan the last few weeks in terms of this project. I've been around the XRPL leisure since it's begun, and we've been brainstorming. I just wanted to let you know that Dan's a very clever guy, and this project's going to go a far place. And obviously, I love the project because it's the main looking game, the most cool looking game on the XRPL leisure. So it's just a quick heads up, and everyone should look forward to it. That's all. Perfect, Brett. Brett, are you a Scouser by any chance? I'm from Southport. I'm about an hour away, so I won't class myself as a Scouser. But anyone around England thinks I'm a Scouser, but we're not Scouts. But yeah, Your accent definitely comes across as a Scouser. no worries, mate. No worries. And, as you can probably tell, I'm a Yorkshire guy, so Yeah. I'm not so far away. Yeah, well, it's just wants to let you know. Obviously, with Dan's language, we speak to each other every day through Google Translate, and he's such a nice guy and he's just easygoing. That's all I wanted to get across. That's all. Perfect. We appreciate that, Brett. That's absolutely fantastic, and I'm sure that Dan appreciates that as well. Yeah, we speak to each other always, each and every day. We have a laugh and a giggle, but he's very serious about his project. That's all I wanted to let everyone know. That's all. Perfect. Thank you very much. All for right, that. mate. Thank you. Appreciated. Cheers, buddy. Cheers. Great. Dan, you've got some great supporters here in your community. They understand your project. They understand you as a person. So it seems that you have already created the great foundation. Yeah, great. Дэн, ну, во-первых, Брэд Хилл сказал, что он уже несколько недель с вами последний работает, и он говорит о том, что вы очень приятный в работе и в коммуникации, и он вас похвалил по поводу того, что вы очень умный человек, и вы уже так много всего сделали, и он считает, что у вашего проекта огромное будущее, и будет готов с вами работать дальше. Но потом Криптогай и Брэд Хилл, они рассуждали по поводу того, откуда они из Великобритании, ну, потому что они обменивались акцентами и выясняли как раз из какой местности, а потом он еще раз подчеркнул, что он бы хотел с вами работать, и Криптогай подчеркнул тоже еще раз, что вы тот человек, с которым приятно иметь дело. Хорошо, спасибо. Мне тоже очень приятно работать с Бреттом. Он подкидывает мне много идей, и благодаря нему также у нас большие продажи. Вот. И Криптогай тоже крутой парень. Okay. So Dan said that he's absolutely happy to work with Brett Hill because his ideas are fantastic, and he gives a lot of new food for thought to Dan, and that's why he's very excited to work with him. More than that, he underlined that Cryptoguy is also a great guy. He's very cool to work with, and thanks to Brett Hill and to Cryptoguy, they've got very good sales, and that is a very important thing at the moment for him. Thank you so much. We really appreciate that. I appreciate that, Dan. Just a quick one. It was like the little thing at the beginning in regards to they had a referral scheme for the airdrop. It just seemed like it was going to come across that the people who are going to get onto the project, it could have got easily done. So we discussed where if people brought into the project, they were going to get a reward. So this worked out a lot better. But there's been a lot of other things as well that have been discussed in the background. Oh, great. Okay. Yeah. Дэн, ну, он еще подчеркнул о том, что все, что вы сказали, это совершенно верно. И, опять же, он поднял тему про airdrop. И он говорит о том, что если вот эта вся история будет налажена, то еще больше людей можно привлечь в проект. Okay, understood. Okay, great. Perfect. Is there any more questions from anyone? No? Okay, I must give a massive thank you first
to Olga. Your translation has been exceptional, and you've been a great asset. We couldn't have done this chat without you, Olga. So first is thank you very much to you. Oh, thank you so much. I'm in love with your accent, with yours, with XRM, and with Red Hill's accent. So I'm just like, I'm in heavens when I'm listening to such a wonderful, real English pronunciation. Thank you so very much. It's our pleasure, and thank you very much. Dan, thank you very much. We've appreciated every answer that you've given. You've been very thorough in everything that you've been asked, and that is greatly appreciated. And I'm sure that the community will be even more behind the project, and hopefully you're going to get a few more people in there backing you and making sure that this project is successful. So thank you very much for being here, Dan. It's greatly appreciated. Great. Дэн, история в том, что, ну, во-первых, он всех благодарил за то, что пришли, да, на встречу, за то, что присоединились, послушали, поучаствовали, ну, поблагодарил меня за то, что я хорошо очень переводила. Он сказал, что без моего хорошего перевода этот чат так хорошо не состоялся. Ну, честно, Дэн, очень сложно хвалить тебя, но он еще раз похвалил вас, говорил о том, что ваши ответы, они очень правильные и очень нужные, и люди хотят услышать именно то, что вы отвечаете, и он уверен, что комьюнити будет разрастаться, и что вы привлечете еще очень большое количество людей и единомышленников, и он благодарит вас за это. Big thanks. Thank you, Crypto Guy. Hey, my pleasure, dude. Great. Finally, I've got to say a huge thank you to Mr. Mole for first of all, creating the AMA question bot, which is absolutely phenomenal. And secondly, for hosting this great AMA with another great project. And hopefully we'll be having many more in the very near future. So thank you, Mr. Mole. Мистер Мол, да, вас поблагодарил CryptoGuy, сказал о том, что вы молодец, что вы создали вот этот AMA-бот, и что есть еще, по всей видимости, я просто на нем не очень хорошо осведомлена, есть еще какой-то AMA-проект, я имею в виду бот для еще какого-то проекта, и он также благодарит вас за это и говорит о том, что вы проделали очень большую работу. Хорошо. Thank you, Mr. Mole. You're a hero. Great. Еще вопросы? Еще вопросы? Нет, вопросов он сказал больше не будет, потому что никто не поднял руку. Он просто, я так полагаю, хочет прощаться. Pelle, question? Вот тут есть Пеле. Тут есть Пеле, пусть поднимет руку, и если хочет задать вопрос. So Dan is asking whether Pele would love to ask a question. So if he's ready, he can raise a hand and he will be given the floor. I've opened his mic, so if he wants to, he's more than capable to do so. Yeah, okay. Maybe we've discussed all the details today, and so the answers were really good. And everything is really clear. I think we've covered lots of topics today. I think that it's been a fantastic chance to listen about the project, get deep information about the project, and the ongoing solutions, what they are expecting about the project. I think it's been very informative for everyone that's been here. And I've got to say thank you very much to everyone. Great. Ну, Дэн говорит о том, что исчерпывающая информация была обсуждена, много вопросов мы успели закрыть и обсудить, и, по всей видимости, их просто пока на данный момент не осталось, и он просто благодарит всех за то, что сегодня присоединились и участвовали. Хорошо, всех благодарю. Если есть какие-то вопросы, то смело пишите их в чат, либо мне напрямую, я на все отвечу. Мы всегда открыты к диалогу.
then underlined that whether you've got a question today or tomorrow or whatever day is perfect for you, you can write to the AMA question board or directly to Dan. And he also put a special emphasis on the fact that they are always ready and open to the dialogue. Perfect. I've got to say thank you so much, guys. It's been greatly appreciated. Dan, I'm going to, I think, have a little chat with you personally, and we'll practice your English because I know that you can speak English. Дэн еще хочет с вами поговорить, как криптогай, и попрактиковать ваш английский, потому что он знает, что вы говорите. Наверное, просто скрываетесь. Я ездил за рубеж, хорошо знал английский, в школе у меня была 4, но все-таки мне все равно нужен пока что помощник. После того, как дел станет поменьше, я начну его изучать. Okay. So Dan is totally ready to start learning English again. He is ready to talk, but he's a bit timid at the moment. But at the same time, he got a lot of things to do. And once everything is more than okay, he will return to start in English. But he underlined that for the moment he needs just an assistant to translate somehow. Perfect. So I'm going to face the AMA to a close now. It's been absolutely fantastic. If anybody has any questions, please message the groups direct. You can either drop it to me, you can drop Dan a message, you can drop Mr. Mole a message. Any questions at all, don't hesitate to ask. And thank you so much, guys, for joining our first AMA. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you. Olga, thank you so much for your participation. Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you. I was really happy. I'm sure we're going to keep in contact, Olga, and we couldn't have done it without you. Oh, great. I'm looking forward to that. Perfect. Thank you, guys. Thank you. Goodbye. This has been recorded, by the way, so hopefully Mr. Mole will put it up on his site somewhere. And this is the first AMA, and we have it recorded, so you'll be able to play this back at some point. Thank you, guys. Thank you. Bye. Bye, guys. Have a nice evening.